Леди и джентльмены, приветствую вас на своем канале, с вами Ассасин Гуру. И это Bioshock, эпизод номер 2. Я даже не знаю, что сказать в прошлом эпизоде, который вы можете посмотреть на канале. Мы окунулись в восторг, окунулись в невероятный поток событий. Мы оказались Комстоком, в восторге. С нами была Элизабет. И произошли очень грустные события. Вот интересно, что же они придумали в этом эпизоде. Но, если не ошибаюсь, мы будем играть за Элизабет. И, собственно, узнаем, чем закончилась эта эпопея Bioshock Infinite. Мы начинаем, а вы не переключайтесь. Напомню, что произошло в Bioshock ранее. Давайте попробуем. Previously on Bioshock. They told me, son, you were born to do great things. They were right. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash? Or was it hijacked? There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed you what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed up. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Да, все события данной игры можете просмотреть на моем канале, так что чего вы ждете? Кликайте. Йоу, правый верхний уголок, плейлист, кликай и смотри, наслаждайся, кайфуй, приятный вечерок проведи. Ну. Кафе Ла Пош ду Темс. Итак, события первого эпизода закончились смертью Комстока от бура большого папочки. Как же это звучало не очень. Значит, Элизабет мстит вот этому букеру. Вот Ё-моё. Ух ты, что это у нас здесь? Париж? Mademoiselle, Yes, quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh no, I couldn't. Попал-таки в свой Париж. Je vous en prie, j'insiste. Thank you. Красотка, ля. Винишко, круассан. Ну, все для счастья. Ух ты, я Элизабет. Что, первым делом нужно пойти поширяться по мусорке? Bonjour, mademoiselle. Саул. Comment ça va, Elisabeth? Да все, отстань. Какая Bonjour, Monsieur прелесть. Surratt. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration. Elisabeth. Bien le bonjour. Бонжур. Бонжорно. Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Да иди все, Шаби. Bonne journée. Все. Comment ça va, Elisabeth? Да все супер, мужики, все по кайфу. Все с кайфом. Интересно, что привело Элизабет в восторг? Вот. Ну, сейчас, в принципе, все, конечно, знаем, но вопросов у меня очень много. Bien le bonjour, Elisabeth. Mademoiselle.
Да бомжур. Une baguette, mademoiselle? Конечно. Блин, нет. Куда я пришел? Bonjour, mademoiselle. Le pain est frais. Салют, Сауль? Mais vous êtes Roquefort, camembert, brie de Meaux, les meilleurs fromages, les meilleurs- Почему все поют? Что происходит? Здрасте. Elle est tellement plus belle en vrai. Да. О. Прелесть какая. Oiseau ou la cage? Птица или клетка? Опять. Ou la cage? Pourquoi pas les deux? Что же это значит, птица или клетка? Ух ты. Вот это что-то, мне кажется, сейчас... Что-то знакомое. Sally? Sally! Что-то мне это не нравится. Sally, wait! Голова. Wait! Это ее трип или что? Sally, stop! Ты можешь ускориться? Ты можешь побежать? Я жму Sally, shift. where are you going? Бежишь навстречу смерти. Sally, hold on! Оу, лоботомия, ё. Он башня ее. Stop, Здравствуй. stop! Здравствуй. Where did she go? Что за кобздец? Ага, Букер Дэвид. Ну-ну. Боже, что? Ух ты! Go away. It wasn't my fault. I didn't do anything! No! It wasn't my fault! Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! Sorry! I never should have left. I never should have left you there. О, гнида. Empty. Empty again. What a Почему она в отключке, я не понимаю. What's the hold-up? just Атлас? bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker? What? Say, I don't I can get- understand. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says
he hasn't forgotten them. Гнида, а? Здесь он умрет. Я убью его лично. Заберу его жизнь проклятую. Почему здесь букер? Это не Комсток букер, это хороший букер. Правильно? Ничего не понимаю, короче. Что он тут делает? Фу, это дохлый. You're not Booker. Of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Жестко. Гнида. Ходите и сделай игрушек. О. Типа я супер стелсер теперь или что? Ага, чувствует каждую вариацию своей вот этой вот жизни. Она же еще эти вот мультивселенные. Но это очень интересно. И чё? Ух ты. И чё? Обалденно. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? I wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. Ничего не понимаю. Но очень интересно. А, то есть он их сюда в ссылку сослал, и у них нет ни батискафа, ничего, они не могут вернуться вон туда. Понятно. Почему не открыт разрыв и не... И все, да? Ты можешь бежать? Ты можешь прыгать, но ты не можешь бежать. Здрасте. What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. О. Чего? Oh my god. Stay away from me. Booker. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! Охренеть. But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet Ого. my finger? Чего? Where am I? Huh? I don't understand. If we're going to end up in the same place, I don't see the harm in enjoying a ride. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, Опять one эти often двое, wishes а? that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong. Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Уже опять маяк, а? Давай, вставай, чё?
You're trading omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Обалдеть, господи. Короче, это другая Элизабет перенеслась в это измерение, ну, как сделал Букер в первой игре, правильно? Кошмар какой. Как жалко. I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. Кошмар. With a normal pinky. If I can't open tears, понятно. Ясно. I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Suchong. И чё. Блин, охренеть, я в шоке. Ну, нас ждут увлекательнейшие несколько часов супер контента. Это будет легендарно. Это Восторг, новая Элизабет, старый Букер. Может, не совсем Букер, может, и не совсем Элизабет. Короче, очень интересно. Так, ага. Теперь я стелсер, да? То есть теперь мне нужно вот это вот. Понятно, ясно. Привет. Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you Что это такое, а? О. Тут здесь вообще стекло, йоу. Ага, по воде. А, меня застрелят, если я здесь пройду. Фу. Вкусно, да? Что? Ну и стримак. You'll want to get the drop on him and quiet. He can't hear what's only in your head. I just got complacent. Once she sees He's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Короче, походу я всю игру на картах пройду. Так, понятно. В общем, геймплей из Элизабет, естественно, на слабее Букера, будет завязан на скрытности, на ползках, на ваншотах со спины. Такс. Now let's get his lockpick. Ух ты, ничего себе. Вскрывать замки? Она не помнит? A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Вау. Simple enough. Just a 6-pin tumbler. But there's an alarm. И что делать? I could come in handy, though. Нажмите F, чтобы поддеть бесцветный шифр и вскрыть замок. Красный штифт открывает замок, но включает сигу. Ага. А, нужно... А, я вас понял. А, вот как. Интересно. Здрасте. Нет, я еще не везде сходил.
Забавно, прикольно. Есть что? Somebody? Привет. А если меня засекут? Ну, я, видимо, сразу сдох, правильно? Я не смогу убежать. И оружия нету. Угол позора. Какой кошмар. Добрый день, здравствуйте. Что поспорить сообщить, смотрите, G, да? Ну, похилимся. Учитывая, что я играю на высокой сложности, один выстрел, я труп, поэтому аптечки мне, в принципе, и не понадобится. Так, там дебилы. А там что? Так. For a pacification. Ага, короче. Так, ну... Опа-на. It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. It's up to you. Скрытный подход и безопаснее, и эффективнее. Подкрадывайтесь к врагам и врубайте их ударом в рукопашную. Если вы заметите, убегайте и прячьтесь. В другую комнату всегда нужно идти на картах. Не знаешь, что тебя ждет. Ну что такое? Здрасте. Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960 with Booker, when you drowned Sung. Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense. But now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Ух ты, ничего себе. Это мне туда? Ну да, кто бы сомневался. Не, подожди, рано еще. По мусоркам. Блин, как интересно, да? Ну, оп. И подняла. Бендер. Я что, даун? Я поднял дверь? Right after I came through, I needed something to wear that was a little more Rapture appropriate. Какой-то XXX. Короче, я тут сейчас отмычками затарюсь, всей фигней сейчас затарюсь. Тоник, она будет пить тоники. Прикольно. Ну да, Bioshock. Без тоников. Отмычки. Понятно. Здравствуйте, добрый день. Ну чё, давай. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. Самый идеальный плазмид для Элизабет. Splicers. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Ага. Понял. Встаньте неподвижно и нажмите правую кнопку мыши, можете видеть врагов сквозь стены. Если по 10 шифров, получите генератор шума. А нафига он мне? У вас есть устройство, генерирующее шум. Выберите это оружие и выстрелите им в окно справа, чтобы отвлечь мутантов.
inch of this house. А как сменить боеприпасы? Come back here. This instant. Not such the eager beaver I thought. Интересно как, а? If we seek out the fight perpetually, there may be no limits to how much we evolve. Я, конечно, хочу, вернее, могу пройти. Но как же мне их и не убить? Наверное, здесь не нужно всех убивать, правильно? Вам пока. Пикс. Пока дауны. Да, ребят, ну, конечно, глупенькие. Every possible moment. And now You're just like everyone else. why? Why, because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I had pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end, but I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. Все мы знаем, кто такой Атлас на самом деле. Угу. Здрасте. Это что, это букер? Что? Алло. А он хорош. Интересно. О, я слышу большого Дэдди. It's him. It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Oh. Comstock put him down and he got right back up. I can't hurt him. I could keep my distance, but if I watched myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. The Silver Fin. This used to be a restaurant when I first came through. Now it belongs to this Suchong. Looks like I'm not the first one who tried to get in here. At least he left a trail. Здрасте. Соли. Someone Опа-на, must have привет. shot him when he tried to break into Suchong's. What's this? Ух ты, как интересно, а? Well, seems like central heating came from this room, so it would stand to reason that the ductwork should go to Suchong's. Угу. Wait a minute. Что здесь? Suchong wasn't exactly a master of subterfuge. Я так и думал, что через вот эти вот моменты можно будет залазить. Здрасте. Да кого? Ну почему вот так произошло, а? Кто вот это вот ставит в сраную вентиляцию? Просто фиаско. Там еще одна, да? А. О, мой бог. Смотреть замок нужно где? Да, пробуем. Так, чисто ради интереса. Что-то надо нажимать на F, да? И все. И нахрена мне твои боеприпасы?
Здрасте, я играю скрытно. Здрасте. Это башня, Элизабет. Почему она здесь? Think we found our man. No sign of him now. Either he's dead or working for Ryan. Сушон, greatest genius on Rapture. Самый гениальный человек в Восторге. Columbia. He knew about Columbia. Вот-вот. And Booker and me. This Sutron must have found a way to reopen the tear I made to come here. But how? Ну, блин, не сделал он самый гениальный чел в Восторге. Так-то ты чё? A Lutece device. That's how he must have reopened the tear. Bad Juju. Может, не надо сейчас. Ну, вот он же наверху стоит. Сейчас что-то будет. Ну, вот. Там что-то есть. Ну. Look, the tear still leads back to Columbia. Plasmids, vigors. He and Fink must have been in communication, sharing secrets. Like the Luteces before they were physically together. Why did I need to come here? What does this have to do with Sally? You remember, don't you? It hasn't happened yet? I told you I can't do that anymore. Concentrate, Elizabeth. No, the doors are shut. They're... Что? Lutece particle. I use the Lutece particle. If it can make a city float. It can make a prison rise. I can't open tears, but we could use this device to go to Columbia and find a particle. But it's been vandalized. You'll fix it. Sure. You know, my tower didn't come stock with the Lutece device repair manual. You will fix it. Yeah, I'll just... Elizabeth, you will fix it. Лютусы. Okay, there must be some information around here. Элизабет. Найдите документацию повышения репутации, да? Наверх? Хочу наверх, я хочу сюда. Фу. Аудиодневник. Что говорит? And before I knew it, Ryan had me bounced out of my own restaurant. О, не, And that дорого. Korean had the run of the place. It was a good business, I tell you. I never should have told anyone about that light. About those weird buildings I saw floating in the clouds. And most of all, I never should have told no one about that girl who showed up one day in that old-timey blue dress. Короче, чел-охранник видел меня. Ну, в смысле, видел Элизабет. Это что, сушон? Огромные баллоны. Ха-ха. Безумно. Даже ridiculous. Тупо. Очень интересно. Что у нас тут? These are elements. Sodium, titanium. Why would these be on schematics for... It's code. A Visionaire cipher. If we assume hydrogen is A, and iron, the 26th element, is C... You always used to need a code key. It's right here. Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Looks like a punch list for things Su Chong needs to fix the machine. A cold cathode tube, a carbon dioxide scrubber, and a heatsink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bathysphere showroom. A lot of models should have them. A heat sink. Oh, that's... Where in a department store are we gonna find... Keep your cool with Old Man Winter. That'll work. Time to find those parts. And then I just have to repair the most sophisticated piece of technology ever created. Elizabeth, you saw yourself make this repair. You can do this. Whatever you say. Guess we better find our way out of here.